Bakit nga ba napakahirap patayin si Xborg? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong gawin para hindi agad mamatay si Xborg. Kasama na rin yung tama at maling ginawa ni Master the Basics. At kung nagtataka kayo ngayon kung bakit babae yung boses ng nagsasalita, ako kasi yung master ni Master the Basics. At dahil hindi pa makapagsalita ng maayos si Master ngayon, ako muna ang gagawa ng guide para sa inyo. Sa mga gustong sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share, and subscribe. Tapos i-comment nyo lang ang inyong ID number and in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo ang video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo lang yung subscribe and notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito ang gamit na emblem ni Master. Fighter emblem, physical attack, HP, tsaka Festival of Blood. Maganda yung Festival of Blood sa kanya para magkaroon siya ng spell bump. Yung spell bump yung magiging dahilan para hindi agad mamatay si Xborg. Pagdating naman sa spell, maganda yung flicker sa kanya. Maliban sa pantakas, marami ka ring magagawang tricks sa flicker. Kung gusto mong malaman yung iba't ibang tricks na pwedeng gawin sa kanya, pwede mong panoorin yung Xborg Guide number 2. Medyo matagal na yon pero effective pa rin yung mga tricks na yon. Pagdating naman sa larong ito, parehong funnel rotation yung gagawin ng magkalaban. Unang dapat mong tandaan kapag gumagamit ka ng Xborg, dapat lagi mong pupunuin yung temperature. Yung temperature, yun yung makikita mo sa kalaban kapag nagdi-deal ka ng damage sa kanila. At kapag napuno yun, magiging true damage yung bawas mo. Ibig sabihin, kahit malaki yung defense ng kalaban, malaki pa rin yung magiging bawas mo. Mapapansin nyo dito dahil naka-tank emblem yung Carmilla, kaya akala niya kaya niyang tangkihin yung Xborg. Dapat yung tandaan, kapag meron kayong Xborg na kalaban, huwag nyong hahayaang mapuno yung temperature. Maliban doon, kapag napuno yung temperature, may nalalaglag na supply. At tuwing kinukuha mo yun, magkakaroon ka ng HP. Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Mapapansin nyo dito na mas pipiliin ni Master yung top boots. Dahil maraming crowd control skills yung kalaban. Isa pang dapat yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Xborg, mas maraming tinatamaan ng skills niya, mas maganda. Para mas marami rin ang malaglag na supply. At para mas madali mong makuha yung mga supply, pwede mong gamitin yung second skill mo. Mas maraming supply ang nakukuha, mas malaki yung buhay na madadagdag. Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. An ally has been Sunod na dapat mong tandaan, napakalakas mag-pressure ng lane ni Xborg. At dahil alam ni Master kung nasaan yung kalaban, kaya pwede siyang umabante. Kapag mas mabilis niyong na-clear yung minions, mas mabilis kayong makakapag-farm. Maliban doon, hindi basta-basta makakaalis ng lane ang kalaban. Ibig sabihin, mahihirapan siyang tulungan yung kakampi niya. Ngayon, ipapas forward muna natin sa mga boring na parts. Nothing can ever heal me. An enemy has been slain. Am I scary? Don't worry, I'm just... An enemy has been slain. I'm super happy with my cyborg buddy. Launch attack. An ally has been slain. Why did I... Mapapansin nyo dito, hanggat maaari kinukuha ni Master ang supply para hindi basta-basta mawala yung Firaga armor. An ally has been slain. Nothing can ever heal me. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Coffee Addict, Timothy Kyle Pagaduad, at si Nathan Ramos. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang isa-shoutout natin sa next video. From the wounds of disaster. An enemy has been slain. At dahil nga meron kang spell vamp, ibig sabihin hindi mo kailangang umuwi basta-basta. Sunod na dapat mong tandaan pagdating kay Xborg, huwag mong hayaang makalapit sa'yo yung kalaban basta-basta. Hanggat maaari, dapat nakadistansya ka.
para hindi nila agad matanggal yung Firaga armor. Mapapansin nyo rin dito, hindi basta-basta ginagamit ni Master yung ultimate niya. Iniintay muna niya na lumiit yung buhay ng kalaban kasi mahihirapang lumaban si X-Borg kapag wala na yung armor niya. Killing spree. I'm super happy with my cyborg body. Initiate retreat. Shut down. Am I scary? Don't worry, I'm just a kid. What are you looking at? I'm more complete than you. Your team destroyed. Masyadong naging aggressive yung Franco kaya nahuli siya ng kalaban. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na gagawin ni Master sa laro na to. Napaka-importante ng unang 4 na item para hindi basta-basta mamatay si X-Borg. At dahil walang magic damage sa team nila, kaya pwede siyang mag-glowing wand at ice queen wand. Pero kailangan yung tandaan, mas maliit yung magiging damage output nyo. Kaya kung gusto mo ng mas malaking damage, ito yung item build na mas bagay sa kanya. Pero kung nahihirapan kang patamain yung ultimate niya, pwede mong palitan yung huling item ng Ice Queen Wand para mas slow yung kalaban. Ngayon mapapansin nyo merong team fight sa top lane. Pero dahil ang trabaho mo ay i-pressure yung lane, kaya hindi ka dapat pumunta dun. Makikita nyo dito yung advantage kapag laging naka-pressure yung lane. Bago kayo umalis ng side lane, dapat na-clear nyo na yung minions dun para mapilitan magdependong kalaban. Initiate retreat. Turtle resurrecting soon. What are you looking at? I'm more complete. Mega kill. Fire! Am I scary? Ally has slain the turtle. Has been slain. An enemy has been slain. You have slain an enemy. What are you looking at? I'm more complete than Request you. backup. Fire! At dahil dalawa yung nag-depend sa bot lane, kaya pwedeng makipag-team fight yung kakampi niya. Nakita nyo rin doon yung advantage kapag naka-immortality agad si X-Borg. Boompa! Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Technology? What a stupid thing! An ally has been slain. I'm super happy with my cyborg body. An enemy has been slain. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Unstoppable! Fire! Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Importante din na maayos mong magamit ang dash ni X-Borg. Hanggat maaari, dapat makatalon ka sa wall bago mawala yung armor. An enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has slain the turtle. Technology? Huh, what a stupid thing! Ha! Monster kill. An enemy has been slain. Double kill. Am I scary? Don't worry, I'm just a kid. Legendary. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Boompa! Nothing
Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Fire! Eternity! Fire! Why should I care for anyone else? Ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Triple kill. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. What are you looking at? I'm more complete than you. Legendary. Lord resurrecting Fire! soon. You destroyed a turret. Request backup. Technology? What stupid thing? An ally has slain Lord. Hoo-ha! Nothing can ever heal me from the wounds of disaster. Why should I care for anyone else? Launch attack. What are you looking at? I'm more complete than you. Enemy has been slain. Am I scary? Mega kill. Sana marami kang natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gustong ipagawa, i-comment mo lang sa baba, tapos ipapagawa natin kay Master yon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko mananalo sa ating giveaway ay kung sino yung nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe and notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan kung gusto mo mag-improve, just master the basics. Ako yung master ni Master, I'm out.